ఓకే, సో మనం యాక్చువల్ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏదో తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ హౌ టు ఫిక్స్ this problem. Which problem? What is that problem? Asynchronous to synchronous. Asynchronous to synchronous. Okay, okay, so to make the methods to execute in synchronous way, to execute the methods in a synchronous way, right? We need to use a keyword called as async. We need to use a keyword called as async. ఏం యూజ్ చేయాలి మనం? We need to use a keyword called as async. Okay, so now if you use async, then it represents that the method or the logic, right, will execute in synchronous mode, and it will tell that it definitely send back a value to the calling method. ఓకే, సో నువ్వు కానీ అసింక్ అని కీవర్డ్ కానీ వాడావనుకో, ఖచ్చితంగా నువ్వేం చెప్తున్నావు, నేను ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాను చెప్తున్నావు. ఓకే, సో టు డిఫైన్ దట్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ, నువ్వు డిఫైన్ చేయడం కోసం ఖచ్చితంగా, అరే బాబు నేను ఖచ్చితంగా ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి కోసం we need to use a keyword called as promise and type. We need to use a keyword called as promise and type. So let's use the two keywords. What are those two keywords? Async. So we have to use before method name. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఇది బిఫోర్ మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రామిస్ ఆఫ్ టైప్, ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? టు రిటర్న్ ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయడం కోసం ఇది వాడాలి, రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. సో లెట్స్ సీ దిస్ టూ కీవర్డ్స్ యూసేజ్ ఇన్సైడ్ యువర్ మెథడ్, రైట్? సో ఏం యూజ్ చేయాలి? అసింక్, రైట్? some method name, async some method name, open parenthesis, closed parenthesis, open parenthesis and closed parenthesis, colon promise your return type. Boolean is a boolean, string is a string, number is a number, date is a date, whatever it may be, we have to write that. Okay, so here we are going to mention the type, open curly braces and closed curly braces, open curly braces and closed curly braces. So write your logic here and return your value here. Okay, so this is a syntax that we have to follow whenever we guys are going to write any method inside your Playwright. మీ ప్లేరైట్లో మీరు ఎటువంటి లాజిక్స్ రాస్తున్న మెథడ్స్ రాస్తుంటే ఇదే సింటాక్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్ నౌ. ఐల్ గో హియర్, జస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ అసింక్ అని పెడుతున్నాను, రైట్? సో నౌ సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్, నంబర్ వస్తుందా, బూలియన్ వస్తుందా, స్ట్రింగ్ వస్తుందా? ఏమొస్తుందమ్మా? సో రెండు నెంబర్స్ కానీ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నంబరే. ఆబ్వియస్గా నాకు ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ నంబరే వస్తుంది. సో అది నంబరే వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ పుట్ యువర్ కోలన్ ప్రామిస్, put your type here, number, that's it. So now we made this as synchronous method, and we are promising you that yes, after executing this method will definitely return a value. Through how we are sending that?
వయా యువర్ ప్రామిస్. నువ్వు ఖచ్చితంగా దానికి మాటిస్తున్నావు, నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ మెథడ్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దీని నుంచి ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఆ వాల్యూని నెక్స్ట్ దాంట్లో వాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నావు. ఓకే, నౌ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ద కాలర్ మెథడ్ హియర్. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ పుట్ ఏ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద కాలింగ్ హియర్, అవైట్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం అసింక్రనస్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు అవైట్ని పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఇది వెయిట్ చేస్తుంది. ఈ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యి కంప్లీట్ అయినంత వరకు ఇక్కడే నీ కజర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ లైన్ నెంబర్ 6లోనే ఉంటుంది కజర్, నీకు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళదు. నీ కంపైలర్ ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తుంటుంది. అదే కానీ నువ్వు అవైట్ కానీ యూజ్ చేయలేదు అనుకో, నువ్వు రాసిన లాజిక్ అంతా వేస్ట్. ఆ నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళి ప్రామిస్ రిజాల్వ్ కాదు మనకి అక్కడి నుంచి. ఓకే, సో ఇట్ కెనాట్ రిజాల్వ్ ద వాల్యూ. ఆ వాల్యూ ఏమొచ్చిందో తెలియదు దానికి. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా నువ్వు అసింక్రనస్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తుంటే, సింక్రనస్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తుంటే ఇక్కడ నువ్వు అవైట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. సో కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్లైండ్ థంబ్ రూల్ ఇన్ ప్లేరైట్. ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ యాజ్ సింక్రనస్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. నువ్వు ప్రతి స్టేట్మెంట్ని అవైట్ అనే స్టేట్మెంట్ కీవర్డ్తోనే కాల్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకో, ప్లేరైట్లో ప్రతిదీ సింక్రనస్సే. నువ్వు ఏ కాల్ చేయాలన్నా కూడా అవైట్ అని యూజ్ చేసి కాల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈరోజు నేను తెలుసుకుంది మూడు. ఒకటి ఏంది, ప్రామిసెస్, అసింక్, అవైట్. సో అసింక్ అనేది ఎందుకు వాడతాం, జావా స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా మెథడ్ని సింక్రనస్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే అసింక్ అనే కీవర్డ్ వాడతాను. ప్రామిస్ ఎందుకు వాడతాం, ఆ మెథడ్ నుంచి ఎటువంటి వాల్యూ కానీ రిటర్న్ చేస్తున్నామంటే, ఏదైనా వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంటే ఎస్ నేను ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాను అనే యూజర్ చెప్పడానికి కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, ప్రామిస్ యూజ్ చేస్తాం. అవైట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ వాల్యూ రిజాల్వ్ అయినంత వరకు నేను వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ సింక్రనస్ మెథడ్ కాల్ చేసేటప్పుడు అవైట్ అనే కీవర్డ్ వాడతాను. ఓకే, సో నౌ దీస్ 3 keywords వేర్ వాట్ ఈస్ దట్, అసింక్, అవైట్ అండ్ ప్రామిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వ్యాస్ట్లీ ఇన్ ప్లేరైట్ ఆటోమేషన్. మన ప్లేరైట్ ఆటోమేషన్లో ఈ 3 keywords ఖచ్చితంగా వాడతాం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ అసింక్, అవైట్ అండ్ ప్రామిస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Right, so this is a safe code and well matured code to handle your synchronous calls in JavaScript.